Ukrainian President Volodymyr Zelensky said another month was needed to finalize details of a potential peacekeeping coalition for Ukraine following the first summary meeting with Britain and France. According to Associated Press, he made the remarks during a press briefing in Kiev on Friday. Also on Friday, a Russian ballistic missile strike on a central Ukrainian city killed at least 14 people, including 6 children, Ukrainian officials said. It came as US and European leaders pressed Russia to accept a ceasefire in the conflict. At least 50 people were wounded in the strike on Kryvyi Rih, the hometown of Zelenskiy, in what the region's leader Serhiy Lysak described as an assault against civilians. Today, there was an attack, 12 people were killed, Zelensky said. How can we talk directly with ballistic missiles? Local authorities said the strike damaged about 20 apartment buildings, more than 30 vehicles, an educational building and a restaurant. They said emergency responders were at the scene and psychologists were helping survivors. Zelensky blamed the daily strikes on Russia's unwillingness to end the war. He urged Ukraine's allies to increase pressure on Moscow and bolster Ukraine's air defenses. On Tuesday, Zelensky accused Russia of violating recent ceasefire agreements mediated by the US and called for sanctions on Moscow. Russia said it has sent a list of Ukrainian violations of their agreement to halt strikes on energy facilities to the US and other diplomatic organizations. Така підсумовуюча перша зустріч сьогодні була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки 3 країни, які сьогодні були, Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще, командам потрібен десь місяць. І ми вважаємо, що не довше. І ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Зрозуміло, у них є символічні дати. А ми обговорюємо присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями. І я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових, де в яких місцях це проговорюється окремо. Французькі війська будуть серед, я впевнений абсолютно, що будуть серед перших, тому що французькі, якщо будуть, так, контингент французький, британський, вони представляють сьогодні цю ідею як головні представники європейського контингенту. Коли будуть, в якої кількості, просто не можу сказати. Такі у нас домовленості з партнерами поки що. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки не підуть на зняття санкцій, а навпаки зроблять кроки щодо посилення. І щоденні удари, і сьогоднішній, і балістичний удар сьогоднішній. І тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна, це змусить їх зупинитись. Принаймні, зупинити гарячу фазу цієї війни, припинення вогню. Ми домовилися з однією з 3 компаній. Зараз проговорюються. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? Це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який сенс просто говорити? Передусім, безумовне припинення вогню. Дякуємо Америці за цю ініціативу. Вона правильна. Ми могли б самі показати червоні лінії перед припиненням вогню, але ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб
русські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Ну, як можна на них ще по-іншому сказати? На сьогодні удар, 12 людей вбили. On March the 28th, the General Staff of Ukraine reported the destruction of 122 enemy artillery systems in one day. To date, this is a record for 3 years of war. Experts say that by the end of March, 1,644 units of artillery of the Russian armed forces were destroyed, which is 3 times more than in 2022. Forbes reports. Experts say the General Staff's data is difficult to confirm, but satellite images suggest the Kremlin is actively emptying its stockpiles of Soviet weapons. Moreover, Moscow asked the DPRK for help in supplying its 170mm caliber artillery. It is also worth paying attention to the fact that the Russian Federation has switched from artillery to glide bombs, which it actively uses on the front line. Until 2022, artillery was detected on the battlefield using counter-battery radars. A striking example of this is the Russian Zoopark system, which is capable of tracking howitzers at a distance of over 22 kilometers. However, there are 2 downsides. Each such radars are very expensive, and there are few of them. Since 2022, the main enemy of artillery has become not shells, but drones. Both sides in the conflict rely less on radar and more on drones to detect artillery. Both sides have also turned to techniques from World War I, acoustic location. Microphones are placed at a great distance, which allow the location of artillery to be tracked with an accuracy of up to 10 meters. This is a very cheap method and is invisible to the enemy's eyes. Back in February, Kiev presented a new acoustic system for reconnaissance, VIDAR, which includes 5 microphones and a computer. The principle of operation is as follows. As soon as the enemy fires an artillery shot, the radar tracks it. After that, both drones and artillery attack the target. As a result, the enemy artillery is destroyed before it can leave the battlefield. Artillery now plays a much decreased role. The Russians now rely more on glide bombs for tactical firepower at the front line, while there may be several reasons for the decline in artillery. Loss of the scout drones to find targets and adjust fire, a reduction in the number of shells available. The destruction of guns on the front line looks like a significant factor. The exact reasons for the decline of artillery are not clear, but on both sides it has become less of a factor and more strikes are carried out by drones. Whether there is any road back for artillery remains to be seen. But more and better artillery detectors, combined with more and better means to destroy guns, will be deployed in the coming months and years. That would put artillery on course for a sharp decline, with no obvious prospect of recovery.